все эти пиликалки. Ты стрим по новой запустил? Да, да, так, я стрим запустил, и будем дальше играть, да. Так что все, погнали, наших городских. А там что-то, да, игра что-то закрылась, блин. Может, мне игру потише сделать, чтобы меня лучше было слышно? Не-не-не, там именно из-за громкости, то есть. Игра не... Кстати, игру я не слышу. Пока Если- что. А вчера? А я, кстати, не обратил, по-моему, вчера слышно было. Что-то я тут не обратил внимания. Но что-то... Походу нет. Слушай. Так. Себя я выключу опять. Ой, выходной поток. Входной поток. Так, ну сейчас-то, наверное, точно должно быть. Все, подожди. Да, да. Не сильно громко. Не? Ну-ка еще поговорим. Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Не, Well ну, met. можно, And thank you можно. for beating back Блин, those вот сейчас игру goblins. хорошо слышно. Most brave of Ее you. можно чуть-чуть потише сделать, а тебя сделать, так сказать, Complete before too так же long. громко, как и игру. Не, ну у меня микрофон прям на максимум выключен, и хер знает почему. Меня это слышно. Блин. Ну тогда игру потише сделай. Я сделал только что. Сейчас. Так, а что там за Ah. обращение? I forgot, you're a blow-in. Проще будет A few полностью days hence, this укрыться grove will be от completely concealed by thorny. None will be able to enter or leave. A drastic measure. По крайней But мере, more monsters seem to terrorize this region every day. как быть с теми, кто нашел в роще приют. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. Ну, это же, блин, Всё равно просто друид, это же профессия. Я понимаю, но типа маленький это... народ. Да. Короче, они хотят выгнать. Да, и сейчас же вот так. Беженцы могут погибнуть, смогут найти на высоких ставках, да, понимаю. Это же дифференты, кто о них беспокоится. Дьявольские чары их защитят. As I said, it's a drastic measure. But the survival of the grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Прокормить всех. Just some bits and bobs I no longer need. Да, самое скучное это торговля. Продавать всякие ложки, поварёшки, бидоны, сандали, бутылки с жиром. 11 А бутылку свечей. жиром, а оставь бутылку, конечно, полезно. Ну, ни разу не. Может быть, если заморачиваться.
Нет, там типа они же подскальзываются, лежат, блин, в проход кинул. Главное, чтобы она не загорелась вообще. Что-то я гляжу, что мы с тобой YouTube дрались. Чуть-чуть часто кидали. Но мы в логове гитянки я кидал. Я первый Раз. кинул, она загорелась, а второй раз... Так у нас таких мест не было. А тут они, ты видел, сколько их было? Они побежали. Я думал, вот сейчас и надо. И сделал. Они все так аккуратненько собрались в кучку. А ты их потом залил. Я их залью в любом случае. Я же топчик, ты не знаешь. Блять, ну как это ты их более эпично залил? Так, часовня. Клятвы видах моды паладина. Так как знаю, я же паладин. Что у паладинов есть клятвы догматы, да? Ага. Вот перекидывать друг дружку на друг дружке можно шрифтом кучу, а вот продавать также кучу нельзя. Смотри, знаешь, как можно сделать? Выйти в просто себе в меню шрифтом выделить все, что надо, правой кнопочкой и в товаре, потом одной кнопочкой все это продать. Ага. Ладно, потом получится. Просто топ без звука похоже. Какого? Это из-за тебя. Надо твой микрофон чуть-чуть сделать. Ну и я смотри, что с микрофоном? Я не знаю, у меня с ним все хорошо. Ну, у Просто тебя до этого лучше слышно было просто. Всегда очень хорошо. А тут на стриме прям это, прям тихо слышно. да, достаточно тихо. С учетом того, что микрофон выкрутил. Сейчас я еще с телефона попробую чекнуть. Фильтры, ну давай поставим усиление еще больше. Если будет громко, скажешь. Ну, сейчас чекну. Так. Бабки давай. А, у него бабок столько нету, сколько я ему запихал. Что можно у него прикупить? Тяжелая броня, у меня средняя броня. Проверка на скрытность. Не, все равно слабо. Потом отдельным стримом надо это сделать. Теперь настроить. Я не знаю, что ты меня плохо слышишь. Это старческое. Возможно, да, возможно, это уши. Но здесь я тебя хорошо слышу. Так, а у него все равно бабок не хватает. Что еще можно купить? Зелье купил, стрелы купил. Рез. Вот так. Потому что у меня же там Свет. еще Sylvanas guide. свечички. No time to dally. Свитки рез тогда купил. Elminster's not around, so might as well. Ивановки все скинем. Keep a blade close. Вот, тут можно сразу все так оп, выделить. И Ивановки. Так, это что? Это ты что за перчаточки? Ловкость рук. Ну давай пока оденем. Носи на здоровье. Так. Что мне за стрела тут? Стрела с бальзамом. Излечить цель от отравления, паралича или слепоты. Его прикольно. Пригодится. Так. О, у меня еще бомж мой уровень получил.
Класс. Кто у меня был? Ассасин. Теперь у меня будет, пускай, этот форточник. Вор прикольно, у него 2 бонуса действия. Я и так прикольный. Still alive, so that's progress. Так, стрелы ему скинем. И все, что ли? Больше ничего. Так. Лопату одну ставим. Так, это что? Талисман какой-то магии. Кольчатый доспех. Цветок тоже пока оставим. Добавить в товары, говоришь? Так. Ну вот выделяй, как ты говорил, шрифтом. И к торговцу, да? Только не Need нужно, anything точнее, else? нужно не продай случайно. Of course. But please, remember, you're not the only one in need. И как дальше? Вон, внизу. Не обмен, а именно продажа. Ага. Вон оно Там что. все. Ага. Так, это я понимаю, а у него же голды не было. Слушай. Теперь у него есть голда. Как это работает? Или может я Знаю. что-то провтыкал и у него была голда? Хотя навряд ли. Так ладно, черт с ним. Я тут с луком. 260 золотых, ну давай купим. Так, легкий уровень. Ты же у меня легкую носишь броню. Особо ничего не дает. Колечко. Комментарии тоже ничего особо. Ловля снарядов нахрен не надо. О, зелье скоро Ага. что-то надо что-то. Ловля снаряда, кстати, прикольная, она же это. Летящие в тебя стрелы просто, грубо говоря, отбивает и все. Так, где у меня этот мой маг? Ты же у меня ткань носишь, а тут ткани нету, что ли? А еще что за торговец? Фу. Ладно. Sylvan. Don't touch me. Одевай лук. Во, шикарно. Is Это that лук. blood? No, never mind. Moving ahead. Дальше исследовать этот лагерь. Calm down. All right. What now? I won't leave them behind. You're going to get us killed. I've got a long road ahead. No helping Кто-то с it. кем-то We're ругается. exposed now. Ты что, придурок? Так не мог обойти, нужно по лестнице. Может, там мальчонку поймали? Да я пошел посмотрел. You. нету его. Saw you Ну, fighting видишь, those slimy делает он, драки с этими bastards. тварями. Fancy a bowl? Поесть хочешь? Best to fill your belly now, Наешься while we отсюда still сейчас, can. пока есть возможность. Так. Тебе колпак надо в белый перекрасить. Будешь поваром, блядь. Я нормальный гусар, что-то. Look, Будешь it гусаром ain't поваром. much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every... Понятно. You've had your share. Ты мне это дай. Или мне съесть ее? You've had your share. Да не обязательно, что ты хочешь? А, и Чё вот, тебе? вот она, Very well. банка. Я поторговать хочу. А, Ah, if it isn't the talk of the camp. Тебе весь лагерь себе. Thank goodness you came Просто along when you... замечательно, что ты Oh, пришел. Как раз there isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you harsh, cold, feverish?
Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Так, я в полном порядке, мне ничего не нужно. Sorry, love. Голуба. I'll just lose the run. I must say, though, Должна сказать, you're что looking весьма mighty здорово. peaky. Are you all right? Капелька крови на лице. Oh, Но всё в stop! порядке. Even Да on a ладно, good day, не half the шлагрируй, camp шипит не is like a сплошной bunch of тарам-парарам. screaming Все brats. носятся, вопят. I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss, Целовались and по мире. not that they'd listen to little old me. Старуху послушать станет. Anyway, Ну да ладно. do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Давай мне на продажу. Hey, bother. Хорош. Ну нет, толком-то никого нет, есть такое большое зелье тут. Дать ей бутылку воды. Кувшины с водой продать. Ониксы продать, что-то я не продал. Так, это что? Фонтан с водой. Ставим, пускай будет. И едкий клубень тоже продадим. Чё тут у него? Рыба, узорчатый мох. Купим, наверное, масло точности. Это купим, наверное. И общение с животными. Я сам как животное, нормально с ними пообщаюсь. Здорово, кстати, Take care now, sweetie. пригодится зелье. Эй, и что ты зависла? Эй. Перебой. Да, походу завис он. Ну вот. Походу завис он. Так, не очень хорошо. Ну а что ты да? Поделаешь-то? Фона нету. Ну ладно. Придется перезапустить. Странно. Но у меня бывало такое, я вот когда один играл в одиночную, несколько раз зависало. Обидно, что не сохранился. И живые, и мертвые не успел прочитать, когда вы находитесь в темноте, по вам труднее попасть или обнаружить вас, если вы прячетесь. Понял, я тебе сколько раз говорил, выключай свет. Это да, это трудно делать это. В темноте Да. нормально. На ощупь как-то это. Здоров, я себе ноут наконец-то игровой взял. О, привет, здорово. Молодец. Андрюха там написал в чате. Андрей же вроде бы, я по нику-то в Discord, в Ютубе. Если судить моей памяти верной доверять. Gold November. По крайней мере. DC топ. А, да? Да, он вон в чате там на ютубчике он Что? Не, ну я вижу, я выложился. просто. Хорошо. Привет, Андрей. Круто. Слушай, не хочешь в балду поиграть? Кстати, да. В кооперативе попроходить. Да-да, это я. О, видишь, моя память. Память. Андрюха, здорово тебе говорят. Хотя ты и так, наверное, читаешь. Я читаю, конечно. Привет, О. привет. Слушай, ну Сто клево. лет не видно. Клево.
Если будет желание поиграть в Балду, будем только рады. Это что там? Самый секси голос? Да, это мой голос. Это его голос, если ты про его голос. Можно, в принципе, этот комп все что угодно потянет. Ой, ну спасибо, Вот, Андрей, я класс. так и вижу, как ты хочешь мне его подарить, да? Сбежался. У вас там цены хорошие. Да, надо, Так что- надо. Купишь себе еще один игровой. Тебя там в Дискорде в том даже забанили уже, я тебя разбанил, но правда там уже бесполезно. Ну, в общем, вот, если что, заходи, скачаем, подскажем, где скачать, что скачать, как скачать. И поиграем, будем кооператив проходить. Ну ничего страшного, взял ты его в кредит, как бы подаришь мне, выплатишь кредит. Нормально же я придумал. Гениально. О, еще Дима тут, это ты? Нет, Дима, нету. Нет, Залой ГМ это мой второй канал, я через него сижу, смотрю чат. У меня же один монитор, который в ноутбуке. Там как бы потом новости No, you все just care about расскажут. your stupid apprenticeship. Take that back. Right now. У меня вон, видишь, я грани на SSD-шнике и как прогружается в итоге медленно начало. А тут скала появится. Ладно, пока она появится. я Well, себе hello. вещи. Накручиваешь просмотры, да, накручиваю просмотры себе. Хоть как-то, от вас-то хрен дождешься. Денис, это один. Так, это все. Перекинем. Иванушки. Иванушка. No one back home will ever believe this. Все, давай, залетай. Балду на игрухи качать. Так. Лопату надо хотя бы одну оставить. Пока скинем вот туда. Блин, сколько у меня хлама, слушай. Это не хлам, сколько у тебя денег. Деньги это ты не смотри, деньги это все мое. Нет, в том плане, что вот этот хлам, это же не хлам, это деньги. Да-да. Надо все выставить так, чтобы лишнее не продать. Письмо оставить, свиток оставить. Так, огненную воду оставить. Так. Игра, в общем, прикольная тут. Веселая. Забавная. Так, ну все, остальное вроде все можно на продажу. Вроде бы да. Вот так, оп. Заходи к нам, ну. Так, беженцы, Refugees, adventurers, no one in years and well met. Is there anything you need? Act fast if you... none. A drastic measure. But more monsters, we druids will be safe. As I... There just aren't enough supplies to support everyone. Just some bits and bobs I no longer need.
Но у него не будет столько голды, я так понимаю. Да. Ну, у него же потом обновится. Ну, у него-то обновится, но мне-то что делать? Он же мне в кредит не даст еще деньги. Ну да. А, ну я могу так немножко пока походить. Свитки реса взять, нет? Стрелы все А, купить. точно, я же могу сейчас сначала скупить. Хрен с ним куплю эти свитки. Ресурсов у меня бабок недостаточно будет. Так, лук купить. Эти стрелы. Недостаточно золота. Что там за стрелы такие? И у этого недостаточно золота, и у этого недостаточно золота. Ну закинь в обмен, может там что-то поэтому. Во! Все, распродажу устроил. Продал. А, и топорик я продал. Ну и все, там особо тут нечего покупать. Sylvanus, guy. Так, надо у него спросить, наверное, где врач, чтобы у меня что-нибудь... Need anything else? Нет, у него такой функции. Breathe deep and move. Так. All right. What now? Don't touch me. А я не понял, где мой лук. Oh, I have the magic touch. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Его продашь? Never a dull А, moment. тут у меня он. Охренеть. Так, лук. Уровень. Сейчас зарядку. Дай мне выбрать вора. I've never had cause to visit a druid's grove before. Magic weighs heavier here, seeking solace in root and soil. Grounding, one might say. Заземляется, так сказать. Let's see. I hail from Waterdeep, city of splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm there. Собственно, вот. Так, надеюсь, это еще не все. У тебя наверняка есть множество историй твоих архимагических приключений. Так, я хочу знать не только о твоих увлечениях. Расскажи мне хоть что-то о том, какой ты на самом деле. Так, как я пидорастия нахрен не нужна. Сразу пидорастия. Ты слишком нетолерантный. This place seems remarkably tense for a sacred grove. Perhaps we shouldn't link, but let's at least see if there's a healer to be found, first of all. Я хочу поговорить о том, что с нами происходит. Fine. Хорошо. What's on your mind? Тебя интересует? Хрена. В общем, мы не готовы. Ладно, Never пошли. wanted the I easy won't leave path. them behind. Опа. Не просто, прямо мы все погибнем. Давайте я сейчас вам тут все разрулю. Hells! We can't just leave. Мы не They're можем просто kin. так взять и I'll уйти. not gamble our Я не хочу lives, жертвовать our нашими futures, жизнями, on people who are as нашим good as будущим ради dead. тех, кому We must всё leave for равно не Baldur's будет. Gate at Надо once. уходить во врата Can we Балдура. all just take a moment, please? Давайте мы все немного выдохнем. What's the point in blades and spells if we don't bloody Выдыхай, use them? бобер. We should stay. Заклинаниях, если мы ими не These people используем. aren't fighters. Если всем We нет can help. бойцов, мы можем помочь. Or yell louder. Или орать That's погромче. fine too. Мы тоже можем. Так. Что они тут, я так понимаю, решают, свалить или нет? Так, сейчас я паладину вмешаюсь. Долг сильных помочь слабым. Just like I was saying, Вот и я говорю. I don't want all these lives on my conscience. We need to Мы stay. должны остаться. Zerg, Ладно, Fine. остаемся. we'll stay. Если выживем. If we Будет о survive, чем it'll рассказать. make for a good Надеюсь. story, I suppose. Thank you, Roland. Спасибо, Ролан.
А мне спасибо. Я тут вмешался, все разрулил вам. Хотел смотаться. Ты не взял всех говорил. Прямо просили этого Паладина. Сейчас я разрулю сейчас. Я Паладин, умоляю, впустите нас. Let my daughter go Отпустите мою right дочь, now. немедленно. She's a thief, Она hellspawn. воровка, ясно And you тебе, will wait for адская Corker's отродье. judgment. Now Жди, get back. Кага вынесет приговор. Let me through, Ragrishem, or I'll rip your damn throat out. Короче, там они ругаются, там бедного ребенка задержали, а тут медведь такой. И я говорю, это медведь. И они такие все сказали, а понятно, все отъебываемся. Так. Do all the damn rituals you want. Да, я We're not поговорю. leaving till it's safe. We need to get Arabella Мы out должны вызвать now. Арабеллу. You heard the guards. Ты же слышишь, что They're охрана waiting on будет? Corker to give Приказы word. Каги. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that Преисподней придется snake. доверить этой голове. И я видел, что тут произошло. За что друиды схватили вашу дочь? Arabella tried to steal their Арабеллу idol. пытались украсть их Druids идола. lost their Друиды damn прямо minds с ума about it. посходили от злости. They need it for their А precious нам нужно для их ritual. драгоценного ритуала. Oh, it's all Всё my моя вина. Я fault. сказала ей, I что told her была I бы wish рада, the если бы это wretched так thing would just исчезло. disappear, or Идола. better yet, explode. Now Arabella's being judged Теперь by a Арабеллу bunch of судят druids who люди, которые hate нас us. ненавидят. Справедливость That's not их right. ненавидит. This grove is like a Это cauldron очень about to подобно boil тому, over. который тут рванет. I say we check in on the child. Убедиться, что с Make sure she comes to no harm. Так, она ребенок, это уже чересчур, я поговорю с друидами. Да уж, не завидую я вам. Сами сказали, это ваша вина, надо было лучше смотреть за ребенком. Воры заслуживают наказания. Тут все просто. Ну, я тут, я Thank you. поговорю с ними. Спасибо. They won't give us the time of day. Hurry! Как говорит, I'm at the end of my разговаривать tether as хотят, я is. уже на грани, Can't не take могу this больше сидеть waiting. Ща не сыди, Паладин. Like grease and And you'll parsley. have blood on your Покидай hands. я посуду своего лучника. Because that went so well now. А, вернее, Shadow Hearts это она. Пошли дальше. Меня тоже не хотят искать. Come, Magrin, give him a chance. Дай You, мне шанс. get Эй, back. ты, а ну отойди. Так, если бы не я, вас всех перебили бы гоблины. И я пройду куда пожелаю. Почему? Что вот такого особенного? Не обращать внимания на них и пройти. Вот так делаем. Stop. Another step, and Magrin will tear you open like a sack of grain. Напасть на них. Если бы не я, вас всех бы Keep перебили. back. Force my hand, and I'll show you its claws. A moment, Giorna. What? Что? Oh, А, I understand. You. ты. Apparently, Оказывается, Corker wants Кага to see хочет you. видеть. Проходи. Go ahead. Так, секундочку, что-то у меня тут. Надо врубить вентиляторы. Что-то ляжки у меня подгорают. Солярий устроил. Что? Солярий устроил. Ага. Ah, my grizzled friend. What can you tell me about this place? А я еще что-то не могу разговаривать. Может быть, попробуй, допустим, нажать раздвинуть Есть панель. такое? Может, получится. Или у меня он должен...
активировал. А, вот. Very well. Хряк. I thought you were halsey. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halsin? Promise me a mate. Кабан. О, тут уже этот есть, еще музыкант. My good friend. Добрый друг. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Хорошо, спрашивай. Glory. Восторг. Итак. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, but remember nothing useful about goblin social order or behavior. Дать точное описание. Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded magic blowguns. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Может, не пиздобол, потому что он курил перед этим, блядь, нещадно. Дракона? Не было никакого дракона. Witnesses Очевидцы не заметили failed бесспорного to присутствия notice the дракона. obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Да, они выкрикли это имя как боевой клич. They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Скандал. Бля, тебе люди похрену. Гоблинские суеверия не стоит того, чтобы переводить на них чернила и пергамент. Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to door roll. Так, осторожно, гоблины не славятся благодушием. Never you mind. Пустяки. Who Я needs mercy полагаю, when you've a не на quick них- tongue? я полагаюсь на них благодушие, а an на своё invisibility красноречие. potion stashed in your Прям back зелень pocket? невидимости в кармане. Until we meet again. Да, чувак. Пиши. I smell drama amongst these adventurers. What have you heard? Сейчас надо ребенка спасти. I'm sorry. I'm sorry. Have you lost your senses? Эй, ну как черный экран, вечно разговаривает. She stole the idol of Sylvanus. She must pay the price. Пойду вмешаюсь. We will imprison the thief under guard. Please. I'm sorry. Я больше This не is буду. madness, Korga. Безумие, She's Катя. just Она a всего what, лишь- Wrath? Всего лишь кто? A thief? Раб, воровка, A poison? отрава, угроза. A threat? I will Я imprison the посажу под devil, замок дьявольское семя. and I и изгоню will всех cast силой out духов. every stranger. Так. Зачем сажать ее под замок? Она совсем ребенок, бездействовать, стражники не передали, что хотела меня видеть. Воровка, отрава, а поконкретнее, в чем действительно провинилась эта девочка? Girl, Девочка, you да, mean она паразитка. parasite? She eats our Она food, ест наш drinks хлеб, our пьет нашу water, воду и then вместо steals our most holy благодарности idol крадет in нашего священного thanks. идола. Wrath, lock her Раб, up. посади ее под замок. She remains Пусть будет here завершение until the обряда. rite is complete.
And keep still, devil. Tila is restless. Come, Koga. We took back the idol. Surely. Do it. Делай, что я говорю. Так. Ну, за паладина сейчас тут лезем. Я слуга правосудия, поведай, в чем обвиняется это дитя, и я вынесу справедливое осуждение. Я тут разрулю им тут все. Very well. Хорошо. I'll defer to your ruling. My circle has offered grace to these outsiders. We gave them shelter from storm. We nourished their bellies. In return, these devils lured in a horde of goblins, and their spawn stole the one relic that might keep us safe. We've taken back our relic, but I will keep the fiend caged till our protection rite is complete. Есть что тебе сказать в свое оправдание, дитя? I was scared. Они сказали, что They said when the rite was over we'd have to leave. But there's goblins out there and worse. And it's nice here. So I took the idol. I thought maybe then we could stay. Please let me go. I'll be good, I swear. Well, Paladin, what say you? Так, в клетку ее. Это уместная кара за подобное преступление. Мера прискорбная, но временная. Пусть посидит под замком, но не дольше, чем необходимо. Правосудие без милосердия, пустой звук. Отпустите ее. Отпустите ребенка. Она сделала, что могла, чтобы загладить вину. Да и святыня снова у вас. Thank you, thank you, thank you. Tila, to me. Ко мне. Что она? Out, thief. Убирайся, воровка. My grace has its limits. It hurts. Ты понял? Thank you, Koga. Master Halsin. Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Понял, как я тут все разрулил? Oh no. I hate wolves. Так, что-то там бабенка боится моя. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Тебе любопытно, от чего раньше я Let's just clear the air about that Давай now. сейчас и поговорим об этом. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Ну и все. Ладно. Расскажи мне про свой страх перед волками. They're ravenous predators with fangs like daggers. It's hardly an irrational fear to harbor. Don't be surprised if I'm reluctant to face any more. Так, сейчас мы не можем позволить себе бояться, что... Но что не так с волками? Это же просто невоспитанные собаки-переростки. В будущем, короче, у каждого свои страхи. Really? Правда? Some might think it makes me a liability. In either case, it's not something I want to dwell on just now. Так, ну и все. Теперь еще и Гейл почти победит. That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Похоже, за тобой тоже водятся грешки. And you don't? А за тобой нет? You're holy without vice or sin, with the occasional lapse in judgment? No. Нет. You don't strike me as quite that boring. Да, все, видал, я тут все разрешил и ни с кем не ругался, никому не угрожал.
Тебе сказали, что скучная личность. Нет, мне сказали, что не был скучной личностью. Нет, тебе сказали, что ты не производишь впечатления. Ну, То есть с виду ты не такой скучный, как ты сказал. Вот так это звучало. Ну, я просто говорю же, как... Я же святой паладин. Go on. Ну, скажи, Say не it. стесняйся. Ты You think считаешь I'm a меня monster? чудовищем? Ну, давай, оба. Так, когда защищаешь своих, иногда без жестокости не First you обойтись. urge grace, Сперва ты вживаешь then you милости, speak потом truth. извлекаешь истину. You surprised Надо me же, twice тебе over. дважды удалось меня удивить. A shame the grace Увы, period время ends. милости истекло. The viper's fangs have been bared. Она должна She защищать must свою guard her выгоду. brood. No matter. Ладно. Всё это I не took имеет back the значения. idol of Долг Ивана Sylvanus, вернулся and на the место, rite is а обряд resumed. возобновлен. We will seal the Запечатаем grove, брошь, укроемся free от from опасности harm, и избавимся от free чудовищ. of intruders. Так. Ты не можешь взять и выгнать беженцев. I am first Моя druid забота о now. роще. Теперь I я первый protect the друид, и я circle, буду whatever защищать the рощу cost. любой ценой. You showed Я great отлично mettle показал at the тебе gate. твою у ворот. Сразу The видно, mettle of a что ты skilled опытный sword военный. for hire. Я паладин. I want you to provide your Ты говори services to the тихому tiefling Дензелору, leader. предложи ему Zevlor, сопровождать его he's толпу, called. выведи пришлых за пределы Offer to рощи, guide the и outlanders наверняка out of the тебя grove. щедро наградят. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. Они должны уйти If they are отсюда not, в последней молитве, the последней viper гадюке must нанесет strike. удар. Болтай, сколько вздумается, беженцам не Then надо they забота. soon know the Тогда скоро sting им of my придется venom. отведать моего яда. Get out. Уходи. We Нам have больше no не more о чем говорить. business. Эх, бабенка, знала бы ты, что я знаю о тебе. Ridiculous. We just let her run off. She's a child. A Так, devil будут брать child. такие. One who tried to Ладно. steal from us. Yet she failed. That's what matters. I see you. Я тебя вижу. Погоди Just минуту. give me a moment. Погоди-ка минуту. Да, This medicat. There. It's up to her now. Life or death. Now, Так. what что was тебе it you надо? needed? Ты достаточно смыслишь в своем деле, чтобы лечить разумных существ или только зверушек? Good enough to tell there's nothing Достаточно, obviously чтобы wrong установить, with что you. всё в A порядке. bit tired, Разве что maybe. усталость. But Но все мы we're all a немного bit устали. tired. Даже не знаю, как сказать. У меня личинка в голове. A tadpole. Личинка. A mind Личинка flayer пользователя tadpole. разума. По тебе и видно. А что, есть какие-то другие? Мне лягушка в глаз не запрыгивала, чтобы головастика вывести. That's a Это serious серьезная condition. проблема. Come, Пошли со follow мной. me. Возможно, я смогу помочь. I might be able to help. We need to be quick. This way. Говорит, торопись отсюда. There's something in that vessel. This one had the same problem as you. У этого была такая Attacked же us in the проблема, woods что и у together тебя. with some Он напал goblins. на нас в лесу вместе. Tadpole crawled out of his head soon Из after. его головы выползла личинка. Ты убила его и разложила на столе? Че там колупаешься? No, Нет. that was Master Наставник Halsin. Хальсинг. A pity you got me instead of Какая him. жалость, что с тобой He встретилась understands я, а не these он. Он things. разбирался в этих Studied тварях, them. он их Still, изучал. Ладно, we выход have есть options. всегда. You don't have to be Тебе не here for обязательно this. оставаться здесь. I'm interested in the procedure, Вообще-то actually. процедура мне Please, очень интересна. go Прошу ahead. тебя, не обращай All на right. неё внимания. Ладно. Let's see what we can Посмотрим, do. что тут можно сделать.
Спасибо тебе, я уже на все готов, лишь бы помогал. Of course. Само собой. Now, Итак, tell me what's расскажи been мне, что с happening. тобой происходит? Any Какие symptoms? симптомы, Strange необычные events? происшествия? Я выплыл с летающего корабля, она что-то поймала меня и не Protected from on high. У тебя был могущественный покровитель. Sounds like the Всё drow. как у того дроу. Master Halson said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halson was desperate to find where all this was happening. На корабле свежеватели разума. Они похитили меня и заразили личинкой. A mind flayer ship? Свежевателя разума. But Master Halson was sure. Look, В общем, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Я думал, ты обещала меня излечить. Нет? Это твой шип, разве не для этого? The thorn? Мой шип? Coated in a fatal toxin. Его я It was a покупал на last крайний случай, resort, если ты поняла, in что case I ты couldn't умрёшь. trust you. I don't have a cure, Могу тебя излечить. Только only a избавиться way от out. I'm sorry for misleading you, того, что пришлось тебя but I had to обмануть. be sure you Могла weren't a быть с тобой threat before I откровенна, told you но ты everything. доверяешь другим. Now, Ну так что, do I have your word or проверь not? слово или нет? Клянусь. I hope it doesn't come to that, but Так, надеюсь, до thank этого не you. дойдет, но спасибо тебе. Here. Вот. You know, I've spent my life treating Ты в folk голове не and never укладывается, once сколько лет я saw a занимаюсь mind flayer целительством, ни infection. разу не сталкивалась с Then suddenly, и there's этой dozens заразой. of you. Maybe more. Master Halson and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hell was going on. Разобраться, что вообще тут происходит. Because you should all be changing. Потому что There симптомы should be a заражения small уже давно army должны of были mind начать flayers out проявляться. there. Вы But все you're должны not. были превратиться в лютилов. Weird Они powers превращаются. aside, you Если seem закрыть глаза на perfectly странные normal. новые способности, внешне с вами все в порядке. Так, ну что же ты об этих паразитах вам удалось узнать, выяснить? For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. Это вроде бы But this такая one вещь, gives you что она powers, наделяет тебя силами, telepathic телепатическими connections, способностями и не and it doesn't превращает turn you тебя into в one of тебя. them. Not yet, По anyhow. крайней мере, пока. Так, ты сказал, что вы наблюдали за другими жертвами. Они все превращались в мозгоедов? Hard to say, Сложно сказать. but there's a lot we don't Много know. еще не знаем. Infected, Зараженные такие, folks like как you, истекаются в have been сторону converging on an силы, old temple of с одной Selûne, целью, теряясь and догадку. I've no idea why. When Master Halson heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, Отправляясь в joined on the Казахстан, решил, spot. что это шанс найти Whatever he ответ. found there, Что he было didn't там, make it нашел back. назад, но он уже не вернулся. Чем я могу помочь? The thing is, I've sent birds Я to уже find послала him, за ними птиц, but the и place is нескольких rotten with шаг goblins. None of us can even get close. You, А though, вот ты, you're one of ведь them. один из них. Technically Ну, speaking, I mean. They won't kill Но вот someone зараженные carrying their собственным parasite. паразитом, они не- If you can не find тронут Halson and get him out of there, Если ты отыщешь Хальсона, we can как ты discover видишь what его he оттуда, мы learned, узнаем то, что and удалось perhaps he узнать can ему, и, save your возможно, сможет life. спасти тебе жизнь. How's Ну, that что sound? скажешь? План говно, я в нем не участвую, я брезгую. Ну хорошо. Thank you. Спасибо. It would Хорошо mean быть перед everything тобой to в the неоплатном Grove. долгу. To Как и я me, сама. I wish I could tell you what Увы, happened я не out могу there, рассказать тебе о but том, those что именно там adventurers were the произошло. only Об этом знают witnesses, только сами искатели and they're long сокровищ. gone. Но где они сейчас? All I can say for sure Все, что я знаю is точно, they all went to the old temple of Selûne, что они открыли старый and Master институт Halson в didn't Селуне, make it что back. назад наставник Good luck Денис out there. вернулся. Удачи And if тебе. things start to go Если дела bad, пойдут плохо, вспомни о remember the флаконе, vial. вспомни о своем Remember your... слове. Всего хорошего. One step at a time, Nettie. Come on. Wyvern poison. Просто верить в Never это. tried it, and I hope to keep it that way. Better a quick draft than ceramorphosis, nonetheless. Так, тут можно образец личинки скинуть. Better than becoming a mind flayer. Keep it, in case things start to go very wrong. Ну все. Все, вставай.
What path lies before me? Пиздим все, что можно спиздить. Так, мне не видно там. Пиздите, пиздите. А чё оно, если растет на халяву? That might be worth a look. Полынь. Пошли так, какие-то записки есть. Выследь друида, найди лого, в котором он укрылся, и доложи мне. Запомни, ты разведчик, в контакт не вступать, не убивать никого. Твоя задача оценить обстановку и вернуться обратно. Что дальше делать, я решу сама. Так, можно личинку съесть. The parasite is stubborn. It refuses both to leave or to allow itself to be used as you desire. Еще раз что? Might be useful. Так, где-то здесь сундук должен быть. Вот здесь, да, вроде бы. Да. Давай, лучник. On tippy toes. Взламывай сундучок. With pleasure. Один? Серьезно? Критически повезло. 23. Так. Все это Иванушки. They won't see me coming. Все? Нет, не все, можно по сундучкам This way. пройтись. Let's keep to the shadows. Ладно, пойдем. I've a lot on my mind and, well, За записка. in it. Вся страница испещрена знаками, которые словно выцарапаны, а не написаны. Кага. Болото, порт, дерево. Приходи одна. Олодан. Тут столько всего можно спрятать. Let's see. Yes, I'm quite aware. Что мне тут уровня? Еще много. Можно пойти арку, да, забрать? Да, там шапка рядом. Лишний опыт будет. Ну, шапку можно Дейлу скормить. Dance upon the stars tonight. Smiles and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become. Так. Молчать и слушать. Change? No. Damn it! Так, с тобой все в порядке? No. I'm moments away from a grisly death. At the hands of this bloody song. I can't. Nothing fits, you know? Так, посмотрим, смогу ли я тебе помочь. Хуже не будет. It can't hurt. Еще. I have her. Хочешь? I have an extra loot, if you want. Давай ко мне эту лютню, попробуем слить I'll start from the beginning. Я начну с самого начала. We'll take it slow. Dance upon the stars
night. Погоди, я еще не начал играть. Smile and pain will fade away. Так, еще и наставлю. 1. Давай перебросим, так уж и быть. Вот это лучше. Words of mine will turn to Весь в крови ash такой стою. when you call the last light down. С усами. Так. Moon reminds me of your grace, all the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Sorry. Ничего, ничего, дай волю слезам. She'd have said the same thing. Кто, блядь, она? That's the first time I've played since Lihala died. Как погибла Вихейла, My teacher. моя наставница. She was playing her Она lute. играла на лютне. Мы не услышали гнома. Didn't hear the gnolls coming. There was so much Пролилось blood. столько крови. Я до сих пор чувствую запах. I can still smell it. Мои соболезнования. It was awful. Это было ужасно. Я не могла I couldn't look at a lute without. I'd forgotten what it was like. Короче, Keep это дай мне the просто weeping лютни и dawn не will be. насрать там. Иди дальше. Все. Это начинается. Keep a blade Там close. сундучок есть. Into the shadows. Simple. On the stars tonight, smile and pain will fade away. Words of mine will turn to ash. Over there. Там поет дальше песенки свои. Can't give up now. Так. Yes, I'm quite aware. Так, надо хоть опыт за ребенка получить. You ever scare me like that again? And oh, feet? Mom, I'm fine. Stop. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Да. Чтобы никакого воровства. Да, Арабелла? Yeah. Да, постараюсь. I mean, thank you Спасибо тебе за for помощь. helping me. О, Bells, it's награда. our job to get us out of here safely, not yours. It's my job too. The druids don't care about us. No one does. We have to look after ourselves. Так, вот еще Keep your That's what Mole distance, darling. says. That girl. I don't care what the mole says. I'm ready. Reckless. наставление. I'd better do the talking. Да не ты, блядь. Hold out your hand, lady. Go on. Take this ring. It's lucky. Я хотел лучника туда послать, блин, корова. Trust no one. Hold out your hand, mister. Go on. Take this ring. Бери It's ключом, lucky. что она счастливая. О, легкий труп. Амарский финт. I never learned names or anything. Just the tricks. Anyway, forget that. Take the ring. I want to show you how lucky it is. Она удачу приносит. Так, сделать обратно. В общем, спрятать. Ух ты, сколько у меня тут кубиков. А? Так можно, что ли? 14. Что ты там показываешь?
Оба, нет, кажется. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails? Так. Давай, орел. Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? I don't know what you mean. Я вообще не понимаю, о чем ты. Кого ты лечишь? Это же обманка старьевщика, причем очень неуклюжая. Это за собой бы распознал удобный наход, только с поправками. The hell it is? You can't do that one with rings. It has to be with bracelets because... Oh, damn. Last chance. You want to look at my stuff or not? No fooling you, is there? All right, get walking. Leave some room for the chumps, huh? We've got a long road ahead. Moving ahead. No time to rest. No one's stopped me yet. I want to have a word. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Ну и я тут сейчас что-нибудь ставлю. Давай, это хороший совет, малыш. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Чему он, блядь, научился мечам порастать? Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You were on the ship. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so. Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil, a threat to the living, evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli, a devil's advocate, a champion in the blood war between diabolical forces and demons. Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Короче, он гоняется за этой Карлахом. Она от него убегает. Давай объединим силы, я помогу тебе изгнать этого дьявола обратно в преисподнюю. Я хочу вылечить эту заразу, предлагаю объединиться. Just so you know, my first duty is Karlak. I'm oath-bound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation.
You'll need to make room if you want to partner up, though. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Тебе нужно освободить для меня место. А когда придет время, позови клинка. Тебе не придется долго ждать его. Отправляйся в мой лагерь. A splendid plan. We'll talk more there. Ты кто такой? I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids. Spare a story or two. Так, ну и чем мне им рассказать? О матче крови поле боя. Не протите смерти, приветствуйте ее. Расскажи им романтическую историю. У меня для вас плохая новость, детки. Вы все умрете. Будьте сильными, защищайте своих близких, верьте в победу. Thanks. Спасибо. I prefer when they smile. Это лучше. Swing and... Oh! Ты ребенок или еще нет? Step. В смысле еще чем? Strike. Damn it! It's just not landing. Но он какой-то большой ребенок. Интересная техника. Что? Не вытанцовывается? Nothing but. Это слово. Goblins in the wild, out for blood, and the druids in here looking to kick us out. Or worse. We need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. Так, прочесть мысли, проницательно, продемонстрировать удар с разворота, показать, где ему не хватает гибкости. О, это я могу. Наверное. Ты гибкий самый, что ли? А, то я же взял на риск. Сейчас я ему тут покажу, как надо. Like this, you mean? Step, step, strike. Yes! You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Так. И еще совет. Не выкрикивай в голос каждое свое действие. Испортишь противнику сюрприз. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Продолжай тренировки. Рано или поздно все получится. Никаких гоблинов будут тебе не страшны. Hopefully, it's just the goblins we have to worry about. The druids are treating us like vermin. But I'll keep at it. Thank you. Hold. And step, swing, parry, swing. Excellent. Такой боевой топор, что ли? Бля, чувак. Это очень нужная вещь. Где насчет можно победить? How long do you think we've got before the goblins come? Lee and Roland would never admit it, but they take an arrow for the other. Also stab each other. Not sure what will come first. Thanks for cutting in. There might have been more than words if you hadn't. No helping it. We're exposed now. Разве перчатки не служат? Перчатки? Да. And we'll have a dog, right? They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. Парочка беженцев техников, да вам еще повезет, если вас посреди хотя бы грязной ночлежки. Простите, если помешал. No bother. We're just daydreaming anyhow. What about you? Big plans for when you get to the city?
Так, я отправлюсь прямиком в уютную таверну. I think I've heard of that place. Something about a stuffed dragon's head in one of the dining rooms. It's settled, Dennis. You, me, and the Elf Song Tavern, first thing when we arrive. If we see you there, we'll get you a pint. For your finder's fee. О, собутыльников нашел. Причем What will we do for work when we get to the city? Whatever we want. I think I'd make a fine Так, а еще здесь Better not be можно cursed. or a butcher. Ой, блин, я уже устал читать, когда уже там биться можно, блин. Так, уединенные покои. Жалко, рассказывочки нет, да? Ага. I heard what happened. Я слышал о том, что Thank you произошло. for Спасибо, что не protecting the дала child. погубить девочку. If the druids are this Если far люди gone, обезумели then it's not настолько, just goblins we нам have уже to не fear. гоблинов следует So we can опасаться. risk Нас тревожит violence либо here, тут, либо по дороге. or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Плохо. Да. Так, уйти из рощи будет самым лучшим решением. Я могу вам помочь. Ты можешь как-то отсрочить обряд. А может стать и не дать себя выгнать. А тут можно им устроить такую херню, типа как это, чтобы они с друг дружкой начали воевать, интересно? Тут что-то есть такое, что подраться. Но я не уверен, что можно. You saw Чтобы what they именно were они willing to дрались. do to a child just for trying. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see Короче, sense. как эта тварь-то она всех настраивает. Если бы не она, все друиды были бы разумнее. Так почему вам не избавиться? A low thought. Подлая мысль. But I'd be Я бы lying солгал, if I сказав, said I что она hadn't не приходила considered мне в it. голову. But the druids would Однако друиды slaughter нас us. перебьют. We'd have to get Как close to подобраться к Korga, каждому на within расстоянии striking удара. distance. I can't manage Я that, с этим не справлюсь. but they've already let Но you тебя они pass once. раз уже пропустили внутрь. Я не какой-нибудь там наемный убийца. It doesn't sit well with me Тоже мне очень either. нравится. But to Я get готов these на всё, people чтобы to мои safety, there's сотрудники nothing I оказались в won't do. безопасности. You'd be well rewarded for the За risk. риск мы тебя But отблагодарим, if that как won't sway сумеем. you, Но если тебя there's nothing more и to это не discuss. убедит, нам больше говорить не о чем. Эй! Our time grows short. If Korga won't abandon her madness, then we'll have to try the road, goblins or no. Вы что, от горских гоблинов не отобьетесь? These are Вы же не civilians. солдаты. Open battle would be a massacre. Давай поговорим о What другом. is it? И о чем же? Так, ладно, тут. Все равно говорит задание. А, это что, спасти беженцев, понятно. Our time grows short. What is it? Почему Хельсинг ушел? Some artifact Aradin was hunting. I don't know any more than that, and I don't want to. This grove is poorer for losing Halsin, but I have my own people's concerns to look to. Как вы оказались в этой We are глуши? refugees Мы from беженцы из Elturel. Элтуриэля. We took shelter here after gnolls and goblins attacked us on the road. We were bound for Baldur's Gate, and it was too late to turn back. Elturel had no place for tieflings after the descent. The Descent, an infernal conspiracy that had seen the entire city of Elturel briefly dragged to the hells. Лучший интеллект. Так я же интеллектуальный, ё-моё. Ага. Я так подумал сразу. Твои соплеменники пережили такое, они выживут где угодно. So I hoped, Я уповал but на we've это, но мы lost уже so потеряли many слишком много. already, И ещё and многие more погибли, will если мы die снова if we're вышли forced на out фронт. again. Понятно. Ладно, неси, я помогу. Так, ну что, вроде со всеми здесь победил. No helping it. We're exposed now. We'll get to the city soon. I am not grumpy. The scowl on your face would frighten a troll. You're an idiot.
You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Так, Паладин, гоблинш ответит за свои деяния передо мной. I didn't ask for you to say a damn thing. Keep out of it. Тебя об этом не просила. Заслонить гоблиншу своим телом. Looks like the Absolute sent me a protector. You're gonna kill him too? Ты его пристрелишь. You move. А ну, подойди. Так. Так, не отомстить за канона. Это ничего не изменит. Эй, а где это? Бонус от моей бабенки, да. А я и так 21 ну ладно. You're right. Мне больно. I wish you weren't. I really... Damn you. Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? Так, это гоблинша пленница. Не тебе решать жить или умереть. Not sure I get that. The bars don't make her special. But fine. Whatever. It's all right, Arca. Let's go. Let me out, you bunch of softies! Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. I was being quite sincere, I assure you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition, very different from the parasite we share, but just as deadly. No, nothing like that. Though if I fail to treat it, then the consequences would not be contained to me alone. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Из-за твоей болезни ты должен питаться чистой магией. С этого момента поподробнее, пожалуйста. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. И с радостью помогу, хер с ним. You have my thanks. And fear not, your implicit trust is well placed and will be rewarded with any and all means at my disposal. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession, primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Чё ты там надеешься? Я не успел прочитать. Надо изучать технику скорочтения.
такими играми. Так, что тут у нас в итоге? А, ну все, со всеми пошли. А, ну это сейчас еще. Сгоблишь же надо, да, еще потрясти. Ain't sure why you're protecting me. Зачем тебе надо было меня защищать? Don't care neither. They're gonna burn this pretty place for the glory of the absolute and hang you by your guts. Тебя за кишки подписан. Ты что, уже забыл, кто тебе жизнь спас? Где твоя благодарность? Что это за абсолют? Goddess! Богиня она. We're burning her name across the face of the world, we are. The absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. Так. Что это за всемогущая богиня, если она тебя из клетки вызволить не может? Maybe she sent you to help me. Может, она тебе на And you помощь will, позвала? if you want to save your skin. And if the teeth stick a few arrows in us on the way out of here, don't worry. Priestess Gut will patch us up. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. Booyog. The goblin word for magic. Primitive to a fault, but not entirely without merit. История отличная. Рассказали за мирный грош в ближайшей кабаке. It's the truth. Правду говорю. I swear on your mother's grave. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Я тебя с ней сведу, лады? Паладин. За все в жизни приходится платить саза. Это твой шанс подумать над своим поведением. Suit yourself. Да насрать. Looking forward to seeing what your innards look like. Oh, you teeth are all boring. Even your cages are boring. Let's get going. Так, пойдем отдыхать. Восстановим ячейки. Ой, бедный мой рот. Смешно. Русская озвучка. Где? Вот, тебе надо записывать просто было, а потом перекрутить к игре. Все заебись. Так, со мной хотят попиздить. Time to press ahead. Сначала попиздим с вампиром. It's quite a sight. Дивное зрелище. The stars, I mean. Я имею в виду звезды. I could take or leave your chin. И не говори. Ты как будто успокоился. I am. Да, я I've been размышлял. thinking, reflecting on what tomorrow might bring. When we find the druid, will he know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Ой. Что, ты будешь скучать? Why not? Блин, надо было не тот вопрос, ответ вернее выбрать. You've been to the Hells and back, survived the crash, survived everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Чуваки, мы, блядь, пробыли всего один день с друг дружкой, нахуй. Вы чего? Ну, блядь, это любовь. Понеслась душа в рай. Не прижимайся. Of course. Terribly sorry. I was just going anyway. I need to clear my head. I'm sure I'll see you when I get back. Sleep tight. Только успевай лавировать от таких моментов. Где-нибудь не туда сказал, он уже прижиматься начинает. Seems like a good moment to talk. A fine evening, don't you think? The moonlight shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Hideous. All of it. Would that I were doing battle up there, among the tears. Дура, это звезды. Есть такой ответ? Ниже, своем,
I see naught but cowards cowering in their groves and grottos. Flowering meadows and fecund soil have softened their minds and muscles. They rely on strangers' swords when they should be forging their own. You are wise not to waste your resting time. Come dawn, we resume our search for a crash. Tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? Healthy and troubled by that fact. Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. I speak out of curiosity, not wishful thinking. At least I'll know to skip supper if you're doing the cooking. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. Let's get some rest. Dawn comes. The leader of the pack comes to chat. What's on your mind? You must be pleased to have a clear path forward. The sooner we find the druid house in, the better. I can't wait to get rid of this thing in my head. I hadn't thought of that. What do you have in mind? И летит мудрость. Она не шутит. Использует эту связь между вами, чтобы прочитать ее мысли. Давай прочитаем. Ага, какие-то там мысли. She is serious. Even she seems surprised. She's attracted to you, but you sense more. A warm swell of embarrassment. Она почувствовала, что у нее мозга. Это да. Мозги трахаешь. Ну, можно поискать укромное местечко подальше от лагеря. Brambles on bearskin aren't as fun in practice, I'm afraid. Besides, I can't afford to tire you out. We still have work to do. Rest well. Ой, ну и ладно, больно-то хотел. Я вообще не хотел, я так... С компанией. Да, все, спать тогда. Завела и бросила. Ага. О, вампир куда-то пошел. На охоту пошел с каким-то. Так там потом ходишь иногда. Там свиньи покусанные лежат, мертвые. Наш сосаку насосал. I'm gonna buy the heads off your kids, and your birdies, and your dogs. 5,50. Так, пойдем здесь пройдем. Кто-то пошел. Эй, тормози. What's that? Где еще один? Баба, ты чё? My faith protects me. Still breathing, despite everything. You're gonna be sorry, every last one of you.
be on my way. Glowing eyes are rarely a good sign. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. Блять, пока я там пиздел, меня там атаковали. Еще и загорелся я. Везде. Я должен быть. Give him something to cry about. Don't wear his voice. У этого же мудака еще рука есть. Direct me. Какая рука? Onward. Yeah, she'll kill us dead if we go back without it. Look at the druid talking. Grove's got to be full of magic. Пойдем. Might be spies. Let's move. Light on my feet. What am I to do? Onward. Pretty stuff. Wearing leaves. Really? Now? Так, давай, лучник, покажи класс. The element of surprise. We should set the whole grove on fire. We'll do it my way. Давай поэтому. Let's go. Leave no trace. Так, мы пошли дальше. In striking distance. 65. Что такое? On my way. Да. Ладно, не буду расходовать. Can't afford to let up. Outmaneuver them. Ищейка глиста, нормально у нее имя. Один нанес, ну как так можно? Что этот вот? No time for mercy. Have to keep going. Got to concentrate. Have to keep going. On the hunt. Looking ahead. Open up.
These boots have seen everything. What a day. Moving. Leave no trace. That's gotta pass. What a generous pocket. Check. Still alive, so that's progress. Oh, thank you, thank you. I thought I was gonna die down here. It's my fault. I thought I'd given them the slip, but they followed me through the tunnel back there. I must tell the others what happened. I stepped careful. There are traps in these tunnels. And thank you again. Can't slow down. Shall we? Step carefully. Very well then. Let's prowl. Nice and easy. Is that blood? No, never mind. Там еще одна, что ли, есть? Я не понял, что это. Ну, там их две, ты одну, ну, одной кнопкой включаешь две, грубо говоря. Я отключил. That's curious. Убрал лампочку, там не будет. Стрелял уже, почему катаюсь. Стрела сразу. Swift as my feet can carry me. I'll give it a shot. No traps, please. Зелье выдающихся прыжков. Выдающимся. А, Фега, что тут? Вору что-то выдали. Trap. Чего там ловушки? Careful, I bite. А вы чё? I've got a long road ahead. If not over, then through. All right. What now? All's well that ends not as bad as it could have. Пойдем на выход. Something over there. Так, ничего.
animal. Anything of use? Don't mind if I do. People up ahead. Something's wrong. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows marked on their flesh, and something within you stirs in response. Медицина. Раны у него тяжелые, но, пожалуй, я сумею помочь. Мудрость, я хожу, где вздумается. I'm so sorry. It's our brother, True Soul Edwin. He's injured and I wasn't thinking. Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. The injured man locks eyes with you. The parasite writhes in your head. Your minds intertwine. You see his siblings, Andrik and Brenna, new recruits, yours to shepherd. Protect them. Mind the true soul. He will. He. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. A true soul. Thank the Absolute. Edwin, our brother, he was chosen, like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. We were looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. But instead of them, Edwin found an oil bear, an angry one. We managed to drag him away, but the beast's claws had already done their work. I told Edwin not to look in that cave. It was filthy with oil bear tracks. We don't know what they look like, but anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found, at any cost. Нашли, но не говорят, что живыми или мертвыми. А, ну, любой ценой. Да. Ну, я скажу, что я это... Я выжил. Ты, Бриан, убей его. Блять, любой ценой. Я бы и сам пошел, да? Вы попросите вежливо. А где стрела-то у меня? Надо ли Бриана объединить? Creator, destroyer. I can't give up. Not now. Bleed for me. Так, лежачего. Может, упаду.
very well. Да ты пошел, придурок. Я убил твою сестру, дебил, я сзади. I speak, they burn. Так. И со всеми можно попиздить теперь опять. Опять читать. So the tadpole allows us to influence others. How very interesting. Don't get too excited. Influence comes at a cost. And until we know what that cost is, the only reasonable approach is a cautious one. You have the ability to manipulate people, make them bend to your every whim, and you'd be cautious about it. That's no fun. Да, чё тут? Времена нынче непростые, природа многих сил нам непонятна. Мы должны как следует изучить эти возможности, прежде чем принимать скоропалительные решения. Sensible. Разумно. Всё, поговорили. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Она взрывает. Еще и некрофил. Your limbs move of their own accord. There's something of value, something your heart craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Your muscles loosen. The tadpole breaks free of its deceased host. Your mind is your own again. For now. Ну все, оклемался. Гусар. А я у него мог на халяву личинку забрать, я так понимаю. Что ты можешь? На халяву у него мог личинки забрать. Трупа, да. Но я этого не сделал, да? У тебя должна была добавить, смотри в инвентаре. Ну, у меня одна, только которую я убрал. Странно. Ну, вообще с него должна была дать сюда личинка. Самая новая. Ну да, ниже. Разговаривал именно Паладин. Ну да, Паладин. Ну вот тебе и... The corpse regards you lifelessly. Где детонатор? Fight her! Power! Such power! Bring and drink! Crashed from the sky! Taken by infidels. Sister. The spell's power waned.
не хочет больше разговаривать. At the ready. Well, some rest's better than none. Там повод была. А ты почему так мигаешь? What's inside? I am enjoying our walks together. Aren't you, Dan? Нравится наша продюсер. Sure. Тебе сделал. In silence. Да, разумеется. Гребаный. Ладно. Там у меня по уровню. Let's have a look. А, вот эти гады. Thought you was busy with the foul bloods in Elson's Grove. Хельсинга с козломордами пиво пьешь. Паладин. О, а можно мне? Можно мне с ним? Долг чести ведет меня дальше, мои странствия. That's a fancy way of saying I had something better to do. Wish I'd had something better to do when I came across this contract. Bloody goblins ran through my crew. And all for nothing. И? Что это за заказ такой? The kind that leaves half your crew dead. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Допустим, я хочу заработать это золото. Где мне найти реликвию? It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. Can show you where we turn back, if you feel like dying. Только заказ остался. Увидишь, где мы назад повернули, если тебе жизнь не дорога. Он имеет в виду, увижу я карту, типа, где мы назад. Никто не понимает вот этот парадокс. Не понял еще раз. Ну, только заказ у меня и остался. Увидишь, где мы назад повернули, если тебе жизнь не дорога. Нет, он тебе как-то не покажет. Просто не, я понимаю, но сама фраза, ты что, она закачает? Перевод? Ну, нет, типа, что там дальше жопа, вот они у этой жопы и повернули назад. Типа, если возьмешься за заказ, увидишь, где им страшно стало. Понятно, ладно. Спасибо, я за него верю. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate with... I'm just glad to be rid of the bloody thing. Happy hunting. Come on. We're wasting time. Тертый листок, украшенный вычурной печатью, высокомерно сообщает. Требуется искатель приключений для опасного и выгодного предприятия. Магистр Лора Акан, архимаг от Клы, затворник башни Рамазита, ищет храбрых и предприимчивых индивидов для исследования опасного храма, поисков легендарного артефакта Крестной Ночи и доставки его на хранение во врата Балдура. Принимается к рассмотрению лишь те заявки от обладателей храброго сердца и острого ума. Вас ждут почести, слава и огромное богатство. А это не территория мудака ищет заказ, который управляет гоблином. Да. Какие фокусы. Ну, точнее, они не совсем ищут песню ночью.
Там арчи-беспойлер. I'll take that. Второй раз долбает. О, Славик, привет. Залетай на стрим. Я подожду мне. У нас тут стрим онлайн с Дискордом. It looks healthy. Stone dead. Совершенно здоровым. The pig's dead, my friend. Staring at it won't bring it back. Come on. We'll never fix these brainworms if we stop and gawk at every piece of carrion you find. А думаешь, у пьяного получится можно и немножко? Так ты еще и запил, негодяй. Ну, блядь, заколебался с этой температурой, я решил нахрен 2 дня отдохнуть. Выбить температуру алкоголем, да? Нахрен водку ее выколотить, блядь. Нормально. Я там в клипы скинул ссылочку на стрим. Так я уже зашел, я смотрю. А вы только начинаете, что ли? Я только один начинаю. Мы тебя ждали. Так на стрим давайте завтра тогда. Начнем на стриму тогда. Ты завтра будешь. Так, медицина. Если завтра ты будешь, мы можем вместе поиграть в кооперативе. Так я говорю, давай на стрим тогда в кооперативе поиграем. Все, забились. Это не точно, завтра не точно. Ой, я сейчас... The boar seems to be fresh, only a few hours dead. Examining the corpse, you see У него 2 two лишние small дырочки, блин, puncture да. wounds in its neck. And Про is it какого dead вообще enough? кабана? Достаточно мертв на твой вкус. Мы там на стриме. Кабана покусали. Да, А этот стрим твой, Андрюх, который ты сейчас мне скинул? Ну вот, да, вверху. Блять, я не понимаю. Андрюха, ты мне скинул стрим. Вот я сейчас смотрю стрим. Кто сейчас заходит? Ты гусара видишь? Нет, сейчас у меня идет загрузка игры. А ты где этот стрим нашел? Или, блядь, он отстает? Подожди. Я просто по ссылке пошел, которую ты мне кинул. Личное сообщение. Ёб твою мать, да, я начало. Личное, это не то, и это не стрим, это больше гайд. А стрим здесь в клипах сверху. Клип и основное. Ясно. А стрим здесь в клипах вот, сверху. теперь гусара вижу. Всё. Вот, это Ванька гусар, да. Очень странная заметка. Пизду нахуй этот стрим, а то, блядь, эхо ебашит в 2 голоса, блядь. Я и так сам себе не нравлюсь. It's been drained of blood with wounds in Я its neck. включил нахрен на стрим. It's been killed by a vampire. I didn't want to say anything because I didn't want to worry you. They are ferocious creatures. But don't worry, I'll keep watch tonight. We won't have to worry about nocturnal visitors. Now please, let's go. Сучка, ты же этой ночью придешь меня кусать. О, так заебись. О, не, нас уже 4. Я думал, нихуя себе, 3 лайка и 3 нас, блядь. Короче, больше нахрен не надо. Тут 4-й лайк появился. Лайки надо ставить. Я лайк на ваш на Вот, а лучше полай. А хочешь я лай. Not one in particular. The city is a veritable feast of sweethearts. You must be eager to get back then. Slimmer pickings out in this wilderness. О, псина. Давай поговорим с псиной. Псин хороший. Андрюха. А что такое Quietly. Проходи, не останавливайся, не шуми. Не знаю, где ты его увидел. Ну, I told you to go. Уйди, я сказал. На стриме в этих, блядь, какого? Сообщение. Это этот Андрей ДЦ. ДЦ топ? Да, Андрей ДЦ, заебись. Да, он тоже сказал, качает и будем толпой играть. Андрей ДЦП, блядь. Да, да, успокойся, я причиню боль лишь тем, кто этого заслужил. О, у меня целых 2 кубика, поняли?
Я умею разговаривать. Паладинские кубики. Голубенькие. Гусара, паладина. There's death in your scent, but not in your words. Still, you should go. My friend is injured. He needs rest. Of course he will. And then we'll return home. He calls me Scratch. You can do the same. Так, что все-таки случилось с твоим другом? Да хотя нахрен мне собака нужна? В смысле? Ну вот зачем? Во-первых, она может драться вместе с тобой. Ага. Во-вторых, она находит всякие ништячки. Ага. В-третьих, она приносит тебе в лагерь всякие тоже ништячки. Ага. Андрюха, мне только, во-первых, понравилось первые два это самое. Она может тебе Если я драть. кричу на труп, она обидится? Вот не знаю, ни разу не пробовал. Я хочу доказать, что он мертв, поэтому я покричу на него. That's enough! Хватит, говорит. Блядь, теперь я собака биться буду. Ты на флейте научился играть, да? Да. Он профессионально. Бедную собаку в горе просто убил. Ну а шо она? Шо она? Живодер, бля. Вот я то, что ли? Короче, все, надо на него, это как его. Мы его суицидным делим на корабле прям. Клятва нарушена. А, ты вот будешь знать. Все, я не. Это все вы виноваты. Как делать это? Strength falters, and emptiness grows within you, Paladin. Эта пустота разрастается в твоей груди. Something has been Паладин, lost. ты чувствуешь? You have broken your oath, Незримая рука сжимает дверь. At the close of day, Я на закате солнца. I will be waiting for Это you. просто собака, нахуй. We have much to Долгий, discuss. серьезный разговор. Пиздец, блядь. Ну, собачку убил, ну подумаешь, с кем не бывает. Там-то он тебя и научит играть на А корейцы вообще их пачками убивают, да? Типа такое оправдание у тебя должно было быть. Блин. Слово. Короче, мне по барабану. Тебе за собаку надо просто палкой ударить. Завтра, если будем играть тогда на стрим, точнее, если я проснусь завтра, а то я второй день не сплю. Так это да, это естественно. Блять, надо, чтобы Андрюха выбрал того персонажа, который заберет меч. Я просто кучу гайдов посмотрел, что я буду играть по любахе, это самое, варваром. Варваром, да. Однозначно, блядь, его испортить невозможно. Делов-то. Просто беру гоблина и кидаю им. Там надо, блядь, идти это самое, это на 6-м или на 7-м уровне, когда ты выбираешь, там надо переходить с ветки на ветку. Я вот тоже, вот Андрюха, ты гайд мне, который отсылал, вот я его весь пересмотрел, так это самое, довольно-таки приятный, блядь, там мало того, что еще 3 спека, ну, то есть это самое, 3 специализации у него надо брать, но это со временем, блядь. Сначала надо стандартные выбрать, а потом уже, блядь, это с 7-го или с 8-го уровня, там уже можно кидаться этими дебилами. Не, кидаться можно прям с 1-го. Ну, если выбрать специализацию другую и там сначала качаться, а не варварской. Да, даже если ты по паладинам играешь. Нет, ну там же надо именно специализацию выбрать и тратить очки навыков в другую специализацию, чтобы научиться кидаться. Нет, ты уже умеешь, любой персонаж умеет кидаться. Что-то или я, блядь, хуёво смотрел, или хуй его знает. Нет, ты имеешь в виду, наверное, метание чего-то. Через трактирного забияка. Нет, не трактирный забияка, там другой это сама был. Там... или нет. Трактирный забияка для метания. А тут кидаешь, ты просто берешь гоблина за ноги и кидаешь его об другого гоблина. А гоблина просто немного весит. А почему у меня кнопки такой не было?
Не, We ну were так было. reporting to Edwin. А Нет. у всех персонажей есть. Я даже на Паладине мог это делать. We know that. We're looking Хуйня for тут какой fugitives, договор. survivors from that ship Ну, мы that нашли crashed это, far. да, We don't know what they look like. Ну, я... Anyone who survived that crash is bound to А be когда injured. я так, That's enough to get us когда я started. Дэном могу The absolute кидаться, wants могу them found. кидаться. Ты можешь и мной At кидаться, any но я cost. тебе лицо порву усами. Кстати, помнишь, ты тогда в кошку превратился? Я тебя тогда кинул именно, поэтому ты урон получил, и тебя выбило из кошки. А я не слышу. Когда ты друид. Да, но друид мне вообще не понравился. Да, его, кстати, комбинировали с варваром комбинировали. Ну да, комбинить с варваром, там, друида, я посмотрел на друида гайды. Друида вообще там много с кем, но с силовиками комбинить надо. С силовиками, с ловкачами можно комбинить, если через споры. Ты моего лучника не видел, я там решал вещи, как не знаю кто. Ай, ты подсосник, видишь, где-то сзади сидишь, и ты вытаскиваешь. Мы пошли там, немножко дальше прошли, то мы там люлей получали с Андреем. Ну правильно, меня не было. Я потом паладином почти все снес, а лучником троих добил с одного выстрела. Ну я говорю, подсосник, килы подсасывал. А Андрей даже пукнуть не успел. Вот ты откуда это самое. И, Андрюха, я понял, откуда он флейту выучил. Он подсосник. Я почему пукнуть не успел, потому что надо нахуй это как-то контролировать, дырочки свои. Нет, у меня все получилось правильно. Андрюха, понимаешь, когда с Дэном играешь, сзади должна быть это самое не ДСП какое-нибудь, а там бронетанковая броня должна быть сзади у тебя, чтобы он ее не пробил, блин. Это да. А я сейчас попробую это. Подсосать у него личинку, может мне дадут на халяву личинку. Подсосать? Да. Бля. Ну, ладно, на стриме я не могу это сказать. Да, ты можешь говорить, у меня же можно материться. Я понимаю, что материться. Мы не на Твиче. Да. Ты через хуй стопудово даст, а? Так это да, это само собой разумеется. Вот что за статы такие, если на флейте играет, так разные у вас какие-то. Так если флейта кожаная, блядь, какие еще? Ну какие другие мысли? Старая, блядь, семиструнная. You have the ability to manipulate people, make them bend. My point exact. Что там? Что-то попиздить же можно вроде. Strange, your limbs. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Да, походу, тут личинка только в этом. В этой ситуации. Половина проститутки. У меня было две личинки, пока я еще к этим не пришел. Ну вот одну спёры, Денчик, а ты сделал усики, чтоб пропуск в трусики, да? Чтоб личинки сосать? Не, у меня вообще это Иван Дурак. Я создавал, мне Иванушка его даже зовут. Просто шляпу сейчас уберем. Зачем? А видишь, если у тебя Кэнди Бобер на голове, это не значит, что ты женщина или балерина. Видишь, у меня просто такой блондинчик с голубыми глазами, все как в сказках. Баба Яга тут. I am enjoying our walks together. Aren't you? Да, блядь. Sure. In silence. Собачку убил. Что за люди? Вот вообще не говорим. Мы Кто тебе ты говорим. такой, блядь? Кто ты такой, блядь? Чтоб Я светоносный миропорядок рушить, блядь. Я Иванушка. Паладин. Ивановка, блядь, даже не дурачок, а паладин, блядь, это еще страшнее. Еще и гуса, ты гусы мои видел? Да, блядь, рыжие такие на все хлебало. Опять с этими чистить. Damn it. Thought you was busy with the foul bloods in Elson's Grove. Wish I'd had something better to do when I... The gold ain't any use if you're too cold.
All I've got's the contract. As soon as when the goblins jumped us, most of my crew scarpered. Come on. Так. Ладно, хлопцы, с вами хорошо, короче, завтра я постараюсь. Пойду я спать нахуй, пизда, ты что-то рубит вообще пипец. Отсыпайся. Вот, теперь у меня две личинки, блядь. В два уха, чтоб они тебе говорили, что делать. Я знаю, куда. А, кстати, херню это самое, вот очень вспомнил. Ага. Хотел предложить пойти в танки поиграть. Столько гайдов про танки посмотрел. Ну, не гайдов, а стримов. Что-то, блядь, как раньше захотелось в танки идти играть, блядь. Потом, сука, посмотрел на эти танки, думаю, ебись они все конем, блядь. Какие нахуй танки, Слава, блядь. 3 боя сыграешь и нахуй выключишь. The pig's dead, mate. Come on. We'll never fix Да, these блядь. brainworms if we stop Все and такие cork every тупые piece of мысли, блядь, carrion we лезут в find. голову при температуре, блядь. Не, ну танки прикольно, кстати. Блин, Нет, я ну не проиграл спор. прикольно. Ну, А ну, это нормально. Всё, я перебросил. The ball seems to be fresh. And я хуй is it dead проиграю. enough for you? Еще один раз. А там кармические кубики включены, там не But don't интересно. worry. Ладно, хлопцы, все, до завтра, я пошел спать. Завтра. Давай, necessarily. приходи завтра, будем I ждать. haven't made up my mind about you yet. С одной стороны, кармические кубики это вроде как более справедливо, а с другой стороны, это как бы не особо интересно. Там мне дали 60 опыта за 100. Что тебе пишет? Ладно, пойдем с собачкой еще поговорим. Теперь ее не буду. Зато теперь знаю, что 50 лет можно убивать. Но не В смысле нужно. можно делать? Так, что тут I told you to go. Ты медвесыча можешь убить. Не, медвесича можно убить. Но я думаю, тоже им на руку взгляд. Ну да, мать, Still, блядь. You should go. Of course he will. And then we'll return. He calls me Scratch. You know the creatures he describes. Так, Gnolls. на него напали гнолы. Если хочешь, можешь пойти со No, мной. Нет, I won't leave him. Если он не проснется, ноги меня по запаху. If it comes to that, Потому что он хороший. Хорошо, шляпа. Если завтра начинаем заново. Do you have someone waiting for you in Baldur's Gate, Astari? Правда, опять A заново. sweetheart, perhaps? No, one in particular. Это будет The очень city is a veritable feast of sweethearts. You must be eager to get back then. Slimmer pickings out in this wilderness. What to do? Let's get going. Так, тут где? Тут вы идете. You seemed quite forward with your compliments earlier. We'd only just met. Seize the day, I say. It's more now Да, than кстати, ever. надо сходить до того, как ты в лагерь пойдешь. А то ко мне он вроде так и не пришел в итоге. Ко мне он приходил очень долго, а вот в совместной игре он что-то как-то это быстрее пришел. Потому что я играл. Он почувствовал. Stench. Dead Albert, pray no doubt. Даже камни соберу. Пойдем.
You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear, its beaked face looming out of the darkness. What's this? Something weak, something tender. Won't even have to chew you before I feed you to my son. Soft meat. Прошу прощения, ошибся пещеры. Если приблизиться, наверное, атаковать будет. Не, можно приблизиться. Можно приблизиться. Он не будет атаковать 100%. Тогда Один раз. Stop! One more step and I'll rip your throat out. Один раз на паладин. Стой, говорит, еще раз, еще шаг, и я тебя разорву. Неужели? Почему вы до сих пор этого не сделали? My cub must learn how to deal with a threat. How to make it fear. The meal tastes better when it's afraid. Так, просто дай мне уйти, я тебя не трону. Так, 17. You're small, weak. Killing you would be a waste of time. You can go, but you make one wrong step and I'll rip you to shreds. Looks like a shrine to Seluna over there. There's magic keeping this chest sealed. I can feel its aura. This thing won't yield its contents Лезь туда, easily. она тебе сожрет. Ну, забирай благовоние. Так, там надо у нас там получается, чтобы бить сундучок. Just an old prayer. Так. My prayers are answered. You should leave it, or even destroy it if Лучше possible. оставить все как есть, или же уничтожить, если возможно. Ну зачем? This rubbish is an offering to Seluna. At best, it's worthless. At worst, who knows? Do not trifle with that moon witch, or her trinkets. Only trouble will follow. Так. Шадохат, конечно, странная. Какое у тебя вообще до этого дело? Проницательность. I should have stayed quiet. Промолчала. Хочешь You знать want the правду? truth? Изволь. Fine. I worship Shah, Я служу Шару, Mistress of the госпоже Night, ночи, Seluna's сестре twin и and врагу foe. Селуна. Now that you have the Теперь ты знаешь truth, правду. please don't make a big fuss about it. You worship Shah? Еще она не сказала. Blimey. She and my beloved Mistra are not exactly friends. Там богиня, та еще мразь. Я не давал согласия быть в одной команде с кем-то, кто поклоняется Шар. Бля, я даже не знаю, кто такая Шар. Так, ну все равно, кому ты поклоняешься. У нас есть проблемы поважнее. Вот это да. True. Согласна. I didn't think you'd react so pragmatically. Так спокойно. Perhaps I should have told you sooner. Тебе раньше. Когда, блядь, раньше? Мы второй день с тобой, блядь. Сразу сказать, вот мое досье. Ага, на собеседовании. Вредные привычки поклонения Шар. Так, ну теперь, когда все раскрылось, расскажи мне о ней
Talk to me later. We've got more pressing matters to see to right now. Так, а это что за ловкость рук мне тут вышло? Вообще богиня Шар — это богиня темноты, блядь. До сего доебалась. Как бы не совсем честно. Идол Селуны. Селу кто там? Селу низкий обряд. Что это такое? В этой книге описываются древние ритуалы, инициации, почитатели богини Луны, бла-бла, когда ребенок растал до определенного возраста, его или ее обводили в дремучий лес, так написано, и оставляли там. Ребенку нужно было самостоятельно защищать себя и, полагаясь на собственные навыки, вернуться к серебристому свету луны делу. После возвращения к своим ребенок принимался в общество, и его вера в силу и статус ее последователя волю никогда не подвергали сомнению. И что за спартанцы такие? Barbaric nonsense. Ладно, пойдем. Так, надо немножко подвигаться. I'll feel that one later. You seem to know a good deal about our condition game. Everything, really. Not to put too fine a point on it. A humble specimen, aren't you? On occasion. Самая лучшая богиня, блядь, это богиня Лос. Богиня кого? Паучиха, богиня предательства, обмана. Something's waiting up ahead. Как ты это знаешь? Пойдем в лагерь. Get over there! Surround them like! Окружай. Я знаю, что вы здесь. Выходите. You spotted us! Good! Всех нас, да? It's like they say, no fun in skewing a pig what doesn't know he's cooked. О шашлыке и не мечтай, а теперь прочь с дороги. We got you surrounded. Окружили. Here's how this goes. Они You take one step further, and we'll fill your or you turn around, and your backside gets the same treatment. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illicit power is beyond reach until you rest. А можешь развернуться, и жопой то же самое делать, понятно. Так, могу запугать, могу убедить, чтобы меня пропустили. А ну прочь с дороги, скотина. Они как увидели, что я за дроу играю. Мне даже проверки проходить пришлось. I'd like to see you try. Just like old times. Let's find some prey. You look good with a few arrows sticking out of your guts. Блин, прям в почку попал.
в уши, вы задолбали. Надо, наверное, отойти, чтобы не ко мне сесть, спуститься. Death's close at hand. Хотя вроде лестницу. Они, наверное, тут когда сам будет лестницу, а так. Попробуй. Да я говорю, вы лестницу если не сожгли, то должно быть все нормально. Да не сожгли мы лестницу. Вот смерть твоя. Pawn to cleric 4. Так, зелье есть? Полтора, даже зелье нет. Time for a cull. I don't fancy their chances. Еще один стреляет. Gonna add your ears to my Как-то мне больновато. Давай, вагон. Мы вместе. Так, вот куда-нибудь сюда можно. Won't see this coming. Time for a new approach. Там мальчик попадает сюда. Засранцы. Not going to last much longer. Затрахал. Бля, меня двоих. Как-то я плохо совсем сыграл в этот раз. Подгорел. Горел, что ли? Горел. Горел. Подгорел. Блять, он еще и мага убил. Что за хрен-то такой? А я ж тебя воскресил, ты как он умудрилась сдохнуть? Let's have a little fun. This will do nicely. И чё, ты меня стрелять будешь? Я же вроде на церу стою. А, не понимаю. Попадаю. Let's turn someone inside out.
On the way. И типа сбежал с поля боя. Если назад вернуться сейчас. Watch the shadows. Да. Да я опять бой дошел. Take you. I need to hold on. Quickly. No time to rest. Так, Паладин лежит. Let's have some carnage. They won't know what bit them. Я здесь... Что у них за дальность такая, блин? О, иди, иди. Так, вау. Говори, даже не могу ничего взять, пока не готов. Типа мертвый, я не могу ничего убивать. Не мертвый, нет. Характеристики. Ты можешь через став перенести. Вещи.
Достает с крыши. Я почти у моста стою. There better be a soft bedroll in my near future. Забудут обо мне. Вы думали, мы забыли. Хотя бы половинчик. Там же у вас Гейл один из них, да? У него там сумку можно взять. Там и сумки вы... Гейла сумку вытащите с помощью сумки. Получить цветы. Still breathing, despite everything. At least things have stayed interesting. Take you! No one's stopped me yet. Should mind my step. However, you may rest assured that I do not speak out of self-preservation alone. Many lives depend. I trust I've made myself clear. These pronounced words will now appear on the letter's Excellent. Now repeat my instructions back to me. In that case, this will be an easy exercise. Step 1. Have it your way. I can only hope you best of luck with the... I cannot die. Please help me. Никогда мне тебе сейчас еще воскрешать. Твои сумки, подойди. Let's move. On my way. Блин, придется на дуге играть, походу. Да. У меня свитков нет.
Опять придется ротик наработать. Charmed, I'm sure. Она у него, походу, осталась. Seek and you shall find me. The pouch is sealed with differently colored strands of thread. Сумку. Распустить фиолетовую нить против часовой стрелки. As the purple thread becomes undone, the pouch opens. Так, письмо. Там же вроде ДА надо сыграть. This is the flute Gale kept on his person. A faint magical aura envelops its wooden surface. Bravo! I didn't think you had it in you. The flute awaits with bated breath. Искча циснага. Да, я зум. Муфтину Франца. On my way. Ah, excellent choice. Looking ahead. Как приятно, говорит, снова быть живым. My word, you did it! My hands are still cold, so that handshake will have to wait, but in the meantime... Oh. That said, only fair to warn you, I apologize if that sounds thankless. It's just that some secrets simply cannot be revealed. I did say that, and I did mean it. And I do suppose that I've... Tell you what, I will answer what to the best of my ability, if I can. Так, вопросы. I am dangerous. It makes me dangerous. You brought me back to... If it does... Moving in. No rest for the wicked, I see. May it please, Mistra. Whatever comes, I'm ready. Take you. Take you. Can't give up now. Have to keep going. Только теперь потихоньку. Прям на крышу залезем к этому. Time for a little bit. Опять он там при смерти был.
черта не видно никто толком. Now they see me. Sometimes the only way out is through. Their children. What's next, I wonder? Где там? Бля, еще и лестница сгорела. On I go. Это что, священное пламя? То. Хотя бы... Чё тупит игра? Shall we dance? Time for a new approach. Let's move. I wonder if this is worth the cost. Death is but a word away. Still breathing, despite everything. Террорист, телевизор. Где-то гоблина. Там бочка стояла рядом, конечно. Так, двоих убил, красавчик. On my way. Ready. Сгоришь там. С горем. Come on, can't stay idle. What do I have to lose? Time to kill. Over here. Стоит там за ящиком. Стоит. Ладно, может выйдет. Не выйдет. А, нет, вышел, красавчик. With ease.
Победил. No one back home will ever believe this. Потратил все свитки. Пиздец, конечно. One day I'll catch a break. Как-то не заладил себя. Ну ладно, бабок все равно будет много. А дедок? А дедок, на дедок ничего не купишь. Дед ничего не ценится. Решают. Maybe I need more pockets. Time to get going. Спящие выбрались, можно увидеть. Weapon blueprints. The master blacksmith's work. Find here. Ideas sketched out. Если ты меня разбудил, я только камень кину. Never a dull moment. Это ты. What's in here? More for me. Сколько мы там досадили? Another step forward. Так, что, надо спать идти? Отдыхать идти? Да, потихоньку надо. О, так. Как там было? Потуши глаза, Яргачин.